I like that he's not just asking them all the same questions. He's like switching it up, but still bringing back to the point. Oh my god, he's a good interviewer. Like he's really good at this. Welcome back, darlings. This is Krista Kane. I'm back again with another video. Now, first and foremost, the Fujikaze video. Wow, I did not expect y'all to like it that much, but thank you. It was. I really also liked filming the video. I liked listening to his songs and everything. So, shout outs to y'all for getting it to 2.8 as I'm filming this video. Today we're going to South Korea. Shout out to South Korea's soccer team, like watching the World Cup with my brothers, and yeah, they are the dreamers. They made it happen even though a lot of people thought they weren't gonna make it. They lost against Brazil, but you know, shout out to them. Now they know that they can get to this point and fight against the big dogs. But today we're reacting to a video called "Do Korean Elders Want Foreigners in Korea?" Who is girl? Ain't somebody calling me? Give me a second. As I was saying before, somebody really interrupted me. But it's called "Do Korean Elders Want Foreigners in Korea?" Now, once again, when most people speak foreigners, well, when I speak foreigners, I speak everyone, right? But in Korea specifically, they talk about blacks and whites, right? They're more inclined to want white foreigners in Korea, from what I've watched before of most videos that talk about this topic. But once again, like I previewed in my other video, as a black person, don't take that too personally. Don't like be like, oh, they hate us over there. They hate us in a lot of places. So don't live your life to just like be loved by everyone. You know, not everybody's gonna love you. And second of all, it's also because the elders, basically the elders, are mostly exposed to black people and black culture through media, and you know how the media represents us most of the time. Black men, black women, black men, they're gang members, drug dealers, all of those things, and black women, we're shaking our ass on a yacht. You know, so it's like, don't take it too personally. This is just to get to just view this video, to just, you know, give our opinions and our thoughts and all of that. So yeah, don't take it too personally. Please do not. It's not like because these people said this about foreigners that everybody else thinks the same way. You know, it's like some people think a certain way and other people think another way. Don't also use this as a way to fetishize whatever Asian men or Korean men. Just, you know, we're just reacting. We're not taking this too seriously. Let's go. 어르신 같은 경우에는 만약에 그 한 외국인이 어르신의 딸님 아니면 뭐 그 아들님 결혼하고 싶으면은 혹시 허락할 수 있나요? 백인은 좀 나이도 흑인은 좀 He's Korean. 한국에서 들어오고 better than my 싶은 English. 외국인들에게 혹시 해주고 싶은 조언이나 해주고 싶은 메시지 같은 거 있으신가요? 걱정 말고 오셔도 됩니다. So, I'm currently asking you today to ask elders, Korean elders, what they think about foreigners living in Korea. 한국에서 외국인들에 대해서 어떤 생각 가지고 있나요? 좋은 생각 갖고 있어요. 우리는 인력난이 많이 부족하고 그래서 외국인들이 많이 와서 한국에서 살았으면 좋겠어요. 혹시 왜 좋게 생각하고 계신가요? 그 외국인들의 이미지? 그냥 좋아요. 넓은 세계에서 같이 공유할 수 있다는 게. 어르신 같은 경우에는 혹시 외국에서 살아본 적이 있나요? 없어요. 그럼 만약에 한 외국인이 어르신의 아이가 결혼하게 된다면 혹시 허락할 수 있나요? 할 수 있어요. 좋아요. 그럼 국제 결혼에 대해서 어떤 생각 가지고 있나요? 그렇게 부정적인 생각은 없고 아주 긍정적으로 생각해요. 그리고 동생도 미국 살고 있고 아들도 이제 미국 나가고 그래서 괜찮아요. 아주 개방적이에요. 외국인들에 대해서 So you see, you got one elder that's really like, I don't mind at all. What's it? A lot of people that are living in Korea that I like follow on TikTok, whether it be TikTok, YouTube, Instagram, whatever, they do say that there are a lot of issues for foreigners in Korea, whether it be black foreigners or white foreigners. So do take that also into consideration when you plan. Like, I would say
I've never been to Korea, but I would say before you plan to basically pack up and go live there, just get a bunch of people's perspective on how it is to live in Korea, and then go visit Korea yourself. Not for 1 week, 2 weeks, at least like a month or so, because 1 week, 2 week, you'll still live with like rose tinted glasses. But once you kind of sort of live there for at least more than 2 weeks, you'll kind of sort of see the reality of certain things, right? 어떤 생각 가지고 있나요? 외국인들도 뭐 여기 와서 잘 살고 있으면 되고 착한 이런 사람이 많잖아. 그러니까 좋다고 생각해. 그럼 만약에 그 한 외국인이 어르신의 뭐 딸님이라든가 아니면 뭐 아들님이라든가 뭐 결혼하고 싶다면 혹시 허락 줄 수 있나요? 근데 이렇게 한국말을 좀 할 줄 아는 사람은 괜찮은데 아주 I said this the other video. I said, if you're planning to move to Korea, don't make it a whole everybody has to speak English for me. Make it a thing where you learn Korean to make them more comfortable. Because I feel like to basically break the the uncomfortability between two people is if you can speak the same language. 어떤 사람은 좀 내가 말을 못 알아먹잖아. 근데 이렇게 할 줄 아는 사람은 괜찮다고 생각해. 혹시 해외에서 가본 적이 있나요? 네, 발리. 어르신 같은 경우에는 요즘에 한국에서 외국인들이 많이 살고 있잖아요. 그래서 이 부분에 대해서 어떤 생각 가지고 있나요? 저는 그렇게 생각해요. 요즘에 글로벌 시대고 다 지금 러시아하고 우크라이나 이렇게 전쟁도 일어나고 그러는데 요즘에는 더불어 사는 세상이라 서로 도와가면서 이렇게 살면 좋을 것 같아요. 그래서 우리나라뿐이 아니라 다른 외국인 마찬가지고 요즘에는 다 이렇게 인간들끼리 사람끼리 서로 도와가면서 이렇게 살았으면 좋겠어요. 만약에 어르신의 딸님 아니면 뭐 아들님 있으면은 그 한 외국인이 결혼하고 싶으시다면 혹시 허락 주실 수 있나요? 예, 그럼요. 당연해요. 왜 그러냐면 우리의 주위의 친구들도 이렇게 막 친구 딸이나 이렇게 많이 외국인하고도 한 사람들 프랑스 사람이나 이렇게 많이 있어요. 주위에도. 그래서 긍정적으로 생각해요. 해외에서 나가본 적이 있나요? 제가 나가보기는 이제 베트남, 필리핀 뭐 그쪽이나 좀 갔다 여행 갔다 왔어요. 어르신 생각할 때는 본인이 마음이 넓고 싶으시다면 그럼 여행 같은 거 해야 that's a good 된다고 생각하시나요? 그거 좋죠. Homeboy, let me call him homeboy, but homeboy is asking good questions because what's it? It's a very good question to be like, okay, is the reason why you're so open-minded because you've been around, like you've went to other countries, because you would also be like, okay, so if you've only lived in Korea and you only had experience with Korean people, that would be a reason why you're not a little bit open-minded to interracial marriages. That's a really good question. 좀 많이 보고 배우고 외국에 가서도 이렇게 외국 사람들은 물론 말은 내가 잘 못해서 안 통하지만 그래도 그 사람들이 거의 친절하게 잘 대해주고 잘 가르쳐주고 그렇게 하니까 좋은 것 같아요. 많이 보고 많이 배우는 것 같아요. 요새 그 외국인들이 한국에서 많이 들어오고 있는 상태 있잖아요. 혹시 그거 보면서 뭐 어떤 생각 가지고 있나요? 제가 문제가 있는 게 뭐냐면 우리가 이제 참디 뭐 하여튼 세 가지 뭐 힘들다 이거는 한국 사람들 힘든 일을 안 하려고 그래요. 아니, 외국인들을 많이 데리고 와서 동남아 사람이나 뭐 중국 아프리카 사람들이 데리고 와서 일 시키는데 좋은 점도 있고 나쁜 점은 너무 많이 들어오면은 어딘가 모르게 범죄 취약 그런 경우도 있고 또 요즘은 많이 좋아했어요. 옛날하고 이제 외국인도 많이 좋아졌는데 이제 우리나라 사람들도 좀 먹고 살기 힘들다고 한국 사람들도 힘들어요. 더구나 이번에 이태원 사고 같은 거 나니까 우리나라도 안전하다 이게 좀 선진국이라고 하지만 아직 선진국이 아니라고 그런 걸 볼 때 서울 한복판에서 인재라고 하냐 무슨 테러도 아니고 그래서 여자가 100명 죽고 외국인이 26명이 죽었다고 6대1 한국 사람 6명 중에 외국인 1명이 죽었단 말이야. 그러니까 6대1이라고 158명이니까 외국인 26명이에요. 그래서 그런 게 있어가지고 그렇더라고. 어르신 같은 경우에는 만약에 그 한 외국인이 어르신의 This Ajushi, he's really taking it from a perspective of a nationalistic perspective, meaning he's very proud of his country. He's very like my people first, you know.
if I'm not mistaken. But it's like it's true. It's true. If if the people that are born and raised in a specific country aren't doing specific jobs that need to be done, right? They just want specific other jobs. A lot of people that are from outside will come in and do those jobs, and as a result, the people born and raised in Korea will have lack of opportunities to get jobs, or will have a lack of jobs. So it's like you will at some point you will be a deficit when it comes to Korean people if a lot more foreigners come and less like Koreans stay and do those jobs. So it's interesting. It's a very interesting 딸님 아니면 conversation. 뭐 그 아들님 네. 결혼하고 싶으면은 혹시 허락할 수 있나요? 아직은 고려하지. 흑인은 흑인들 백인은 좀 나이도 흑인은 좀 아직 혹시 왜 그 흑인이 뭐 좀 흑인도 미국 흑인은 What's it? It's weird to like have this conversation and you're black. It's like I would have been like, why can't they date people like me? But he's so professional with it. It's interesting. It's very 그렇잖아. interesting. 아버지한테 또 그렇잖아. 근데 지금 많이 좋아했어요. 요즘에 외국인들이 많이 살고 있잖아요. 그 한국에서 네, 그 부분에 대해서 혹시 네, 어떻게 생각하고 계신가요? 한국 사람들, 노인네들이 외국 사람들은 이제 할 사람은 잘해요. 잘하는 건데 그 외국 사람들을 좀 보는 눈치가 좋은 형편을 못 보는 사람이 많아요. 그런 게 이제 노인네들은 그게 이제 조금 지식이 없고 조금 모든 것을 이해를 할 줄 모르니까 그런 일이 많이 생깁니다. 그렇게 생각하시면 돼. 한국에서 That's what I said like at the beginning. It's more of if you don't have access to different culture. I've lived in a multicultural country my whole life. So it's not like if I see like if I walk around in South Africa and I see a white person speaking Zulu, it's not really like But if you've never been in a country where there are multiple people of different races and cultural backgrounds, and all of a sudden there's like an influx of that, you're mostly gonna be like, why are they here? Like, what is wrong with them? Like, I don't want them here. Why do they act like this? Why do they talk like this? Why do they dress like this? Why do they speak like this? All of those things. So you gotta also take into consideration the fact that a lot of people in Korea haven't left Korea, so they don't have access to different cultures. Is that an excuse to be racist? No, it's not. But it's also at 70, how are you gonna change somebody that's 70? But we also need to take into consideration, if you're Korean and you watch this, like in Korea there's access to a lot of internet. If you're able to get access to Nicki Minaj, Lil Wayne, Drake, all of those people that are in America and learn about them, then I'm pretty sure one simple Google search about Southeast Asians isn't that hard, about black people and black struggles and black face and black history and like Southeast Asian history, all of those things is just one Google search away. So I understand because they didn't grow up with a lot of races and cultures, but at the same time you have the internet, and all of this is just one search away. 그래서 살고 있는 외국인들 같은 경우에는 하지 말한 행동을 그건 어떻게 생각해야 되나? 왜냐면은 행동은 그 공손히 배움 같이 배움이 있는 사람들은 다 다르잖아요. 뭐 인터넷 하는 사람들도 보면은 욕지거리 하는 사람도 있고 그런 사람들은 이 A가 없는 사람들이지. 정신교육을 좀 덜 된 사람을 생각하고 있습니다. 할아버지 같은 경우에는 만약에 한 외국인이 할아버지의 뭐 딸님 아니면 뭐 아들님 결혼하고 싶으신다면 혹시 허락 주실 수 있나요? 네, 옛날에는 조선 사람들이 그런 걸 원하지 않았어요. 지금은 그런 이 차별이 없어야 돼요. 왜 그러냐면은 어느 나라든지 행복하게 살면 되는 거 아닙니까? 그렇게 생각하시면 돼. 할아버지 같은 경우에는 혹시 해외 가본 적이 있나요? 뭐 여행이라는 도 많이 다녔습니다. 어디? 왜냐하면은 동남아 태국, 인도네시아, 일본, 베트남, 또 유럽은 이태리, 또 뉴질랜드, 호주, 터키, 이스라엘 그걸로도 좀 다녔습니다. 지금은 내가 잘 안 다니는데 옛날에 65세 넘어서 집에 와이프하고
많이 다녔어요. 할아버지 생각할 때는 이 여행하면서 I 할아버지 think he 마음에 넓히라고 생각하시나요? 다 외국에 가보니까 다 괜찮아요. 그 이제 몇몇 나라는 좀 좋지 못한 행동을 하는데 그거는 이제 고칠 점이 많지. 안 그래요? 고칠 점이 많았고 외국 사람들하고 비해서 차이를 두면 안 돼요. 지금 세상은 그런 세상이 아니에요. 지금 세상이 더 젊어지는 세상이 어렵고 너무 힘든 세상이니까 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 어르신 같은 경우에는 요즘에 한국에서 외국인들 많이 살고 있잖아요. 그 부분에 대해서 어떤 생각 가지고 있나요? 저도 외국 갔다 왔어요. 어느 나라 갔다 오셨나요? 중동 많이 갔다 왔어요. 리비아. 왜 가셨는지 여쭤봐도 될까요? 건설 기술자로 갔다 왔어요. 혹시 교수님이신가요? 그렇진 않습니다. 외국에서 나갔던 경험 같은 경우에는 혹시 뭐 어떤 경험 있으신가요? I like that he's not just asking them all the same questions. He's like switching it up, but still bringing back to the point. Oh my God, he's a good interviewer. Like he's really good at this. 처음에는 좀 서먹거리고 서로 대화가 안 통하니까 음. 그게 굉장히 상당한 그 단점이었었어요. 근데 오래 살다 보니까 현지인들하고 이렇게 접촉을 자주 하니까 그게 풀리더라고. 조그만한 그 저기지만 깔람이지만은 영어지만은 그게 통하더라고. 좀. 어르신 생각할 때 한국에서 살고 있는 아니면 오고 있는 외국인들에게 혹시 어떻게 적응할 수 있나요? 좀 어렵더라도 처음에는 굉장히 어렵잖아요. 애롭고 쓸쓸하고 말이 안 통하니까 첫째 이게 문제야. 말이 안 통해서 굉장히 외국인들 갖다가 하대시 보는 그런 자존심에 의한 그런 저기도 있단 말이야. 근데 그런 건 없어요. 한국 사람들이 많이 외국을 왔다 갔다 하고 이렇게 자랑하면 어떻게 생각하는지 모르지만은 좀 학력이 수준이 높아요. 그전보다는 수준이 굉장히 높아. 그래 외국을 많이 갔다 온 사람들이 왕래한 사람들이 많기 때문에 나도 외국 갔다 왔는데 저분들한테 내가 그렇게 대하면 안 된다는 이런 저기들이 있어요. 지금은. 그렇기 때문에 걱정 말고 계셔도 돼. 만약에 한 외국인이 어르신의 자식 같은 경우에는 결혼하고 싶으신다면 혹시 허락 주실 수 있나요? 그럼요. 관계없습니다. 왜냐면 저희들 저기에 의해 가지고 취향이 맞게 서로 결혼하면 그걸로 끝나는 거지 뭐 인종차별은 옛날 얘기라고. 한국에서 오고 싶은 외국인들에게 혹시 해주고 싶은 조언이나 해주고 싶은 메시지 같은 거 있으신가요? 예, 동경심이 있으면은 우리 코리아 오면은 참 좋습니다. 여러분들이 생각하는 그 국내에서 생각하는 그런 저기하고는 틀리니까 선입감이 틀려요. 지금은 다 외국 사람이다 그래서 이렇게 멀리 하는 게 아니고 자꾸 친근감을 가지려고 하는 그런 성향이 많아요. 지금은 이제 많이 외국들 갔다 오고 자기도 느낀 바가 있으니까 그러니까 걱정 말고 오셔도 됩니다. Hope you enjoyed the video. If you did and you'd love to see more like this, please hit the subscribe button. And also, if you'd like to support the channel for $1, head over to my Patreon, which will be linked down below. That was a really nice, cute video, y'all. It was really nice. It was really, once again, I'll reiterate, this video was not to bash Korea or to bash Korean people or to say that, you shouldn't go there because that. No, not at all. Not at all. This is not what this video is about. This is just to be like, you know what? Certain things you need to, before you go to a specific place or before you romanticize a country, you need to also like take into consideration that there is a good and a bad side to everything. As you saw in this video, a lot of the times he asked a very, very important question: is the reason you're open-minded because you've been exposed to different countries and different cultures? Because if you have no exposure to certain things, how are you going to like know how to handle certain things? This was a very, very, very nice video. I'll link the video in the channel down below if you want to go watch more of his content. I will make sure to watch more of his content because this is a really, really good interview. It was just chef's kiss. Anyways, that was that for today's video. I hope you take everything with just like a grain of salt. Like, there's a good and bad in every single country. I live in South Africa and it's known as like a GBV country, but I can give you a bunch of things that are great about South Africa, and I can give you a bunch of things that are bad about South Africa. Just, don't be prejudiced when you go there. Go there with an open mind, and yeah, I hope everything will be good. That was that for today's video. Like, comment, and subscribe, and I'll see you at the next one.
Peace.